Herzlich willkommen zu einem super spannenden Thema. Madeira, Cahors, Südwesten von Frankreich, also eine absolute Top-Region. Mich begleitet diese Region schon mein ganzes Sommelierleben. Also meine ersten Weine die sind aus dieser Gegend gekommen, und mit Tannats habe ich meine ersten Rotweinerlebnisse gehabt und war zur damaligen Zeit, Anfang der 90er, war ich schon damals begeistert, was diese Rebsorte kann. Und ich bin heute wahnsinnig gespannt, wie sich diese Region und diese Rebsorte weiterentwickelt hat. Natürlich freuen wir uns auch auf unseren Winzer, auf unseren Önologen bei Château Montus Bouscassé. Also es wird heute ganz spannend wieder werden. Vielen herzlichen Dank, Gerald und Fabrice, dass ihr wieder ein so tolles und spannendes Thema für uns ausgearbeitet habt. Und ich übergebe an euch und wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag. Hello everybody, welcome to the Brumont Vineyards. My name is Fabrice Dubosc. I'm the winemaker manager of Alain Brumont since a bit more than 20 years now. And I'm going to present to you the wineries, the vineyard, and the story of our wineries. And after we'll have a little tasting of three cuvées from the Château Montus and Château Bouscassé. So firstly, some bit of history. In fact, for us, everything began in the early 80s when Alain Brumont take the lead of the family company. Firstly, on the Château Bouscassé, which is the family estate, and some years after, we firstly built and built the winery of Château Montus. So he started at the beginning with a few hectares, around a bit less than 20 hectares, and to arrive today on a vineyard of a bit more than 200 hectares, so quite a nice progression. So since the very beginning, Alain chose to do Madeira wines, red wines, with the local grapes. And the local grape for us is the Tannats. It's the old grape variety from the foothill of the Pyrenees. And he chose since the very beginning to do 100% Tannat wines. And secondly, he said that he's going to produce high quality level wine, choosing a better terroir, finding and planting an impressive vineyard of high quality terroir. So at the beginning, the vineyard is quite a little vineyard, around 15 hectares. So we started to plant a lot of, to discover firstly new terroir with riverstone from Montus, terroir with limestone and clay from Bouscassé, and we started to plant the Tannats, some Cabernet, but mostly Tannat. Since the very beginning, the concept of the work to produce wine is based on two
important points. So firstly, I said before, to produce wine with the local grape variety, the Tannat for the red, the Petit Corbu for the dry whites, and the Petit Vincent, of course, for the sweet wines. And secondly, Alain wanted to create wines, what we call in France terroir wines. Every wine from the winery come from a specific terroir. So our work is really focused on the expression of each terroir. So, as I said before, he started to plant a lot of new terroirs, mostly Tannat wines, but also whites. And quickly, on the middle of the 80s, with the vintage 85, he bottled the first 100% Tannat wine of the history of Madeira. It was the Château Montus Cuvée Prestige, a famous wine who helps to have recognitions of Tannat around the world. So with that wine, Alain had a lot of notoriety. The wine was tasted all around the world with all the other fine wines of the world. And this is really the beginning of the notoriety for Alain. Since this moment, he is able to increase a little bit the price of the wine. He was able to build new cellar, to build wineries, to export the wine, and to increase the notoriety of the brand Château Montus Bouscassé. Today, the winery is still a family company. Of Alain Brumont is still there, of course. But now the Alain Brumont's wife, Laurence Brumont, leads the company, and the son of Laurence, Antoine, is taking the lead of the technical part and will be the next boss of the wineries. So it's still a family winery, and every day all the workers have the lunch all together with Alain, with Antoine, with Laurence, in the same place in Château Bouscassé. So some word about the grape varieties we are working with. So firstly, the Tannats, the king of the grapes in Madeira. Tannat is a wonderful grape, really generous grape. A lot of color, a lot of acidity, a lot of aromas, a lot of spicy notes, typical from the Tannat, full of fruit, able to give some quite interesting wine, powerful wine with a high potential of aging. But at the beginning, in the early 80s, nobody's knew how to work correctly the Tannats. And in fact, Alain really bets on the Tannat grape, saying that he's gonna find the right way to do the brewing on the vine of Tannat. Firstly, finding more interesting terroir, and secondly, he knew he had to invent the way to do the winemaking of the Tannat. So firstly, he focused on the vineyard, so planting Tannat, finding the way to control that so generous grape, and firstly to control the yields of the Tannat grapes. It's a lot of manual work all along the season to be able to have something balanced, something homogeneous in terms of maturity. We
often say that finally Tannat is quite a modern grape, because I mean, with the high naturality level of acidity of the Tannats, the wine are perfectly balanced and stay balanced even with the global warming we have, like the others. The balance of the wine stay good, stay fresh, and helps us a lot for the winemaking to produce fruity and balanced wines. All over the world, a lot of winemakers have to add tartaric acid on the wines. We don't need to do that in Château Montus and Château Montus Bouscassé. And it's another rules of Alain. Alain doesn't want to change the balance of the berries. The balance of the wine is the balance of the berries when we pick the grapes during the harvest. After we don't change nothing. We have everything we need on the Tannat grape, so we do with it. And it's the same for Château Bouscassé, of course. And it's the same thing with the white grapes. The Petit Corbu is a quite unique grape, really rare grape variety from the area. You find Petit Corbu quite only in Madiran, a little bit in Jurançon, but just a few. And we are really the only winery who produce white red wine with only Petit Corbu. Really interesting. And maybe the Petit Manseng is more well known of everybody. Use a little bit to produce dry whites, but almost it's more to produce sweet whites. So some word about the winemaking now. As I said before, the Tannats, if you don't do the winemaking correctly, can be a bit disbalanced. You will have a lot of tannins, a lot of acidity, some alcohol degrees, of course, but not really balanced. So the critical point for the winemaking is really the manage of the tannins, of course. As we try to produce and pick the more, not the more mature berries, it's more a question of balance, more interested balance, maturity in terms of maturities. We try during the winemaking to be, I would say, minimalists. It means that we won't use a lot of technology to produce the wines. As the berries is well matured, homogeneous, still balanced, we don't have to use a lot of technology. If you put too many technology between the berries and the wine, you will produce interesting wines, for sure, but you will lose the link with the terroir. And our principal focus is to produce wine with the identity of the terroir. So we're gonna do something quite minimalist. I would say we're gonna ferment as well as possible. That's not so evident with the Tannats. You really need nice, good shape of tanks, good control of temperature to have a nice fermentation, regular one and a complete one. And after, maybe the more important part of the process will be the aging, in fact. Of course, the aging of Montus and Bouscassé is made in barrels, with quite a high percentage of New York, 100% for the pure Tannat wines. And the long one, and the timing for the Tannat is really important. Firstly, to produce a
wine with personality, with the, I would say, the taste of the terroir. It takes time. You have to do long maceration. When I say long maceration, it's almost 30 and often 40, 50 days. It's quite a long maceration. So you have to take time. So, and to be able to do that, you need firstly perfect quality of berries at the beginning. You need to sort the berries who arrive at the cellar, and you need to don't extract too much. If you do too many extraction on the tannins, you won't be able to stay for a long time in maceration. So we do a few pigeage, remontage, and after we let the wine goes along in a slow and long maceration. And after, the aging will begin. The aging for us is quite long. I mean, for the classic wine, from Montus and Bouscassé, it's 2 years. And for the best wine, it can be 3, it can be 4. And for the Montus XL, it's 4 years. You have two distinct moments on the aging. The first year, it's generally in barrels with a lot of new works. It's a moment where the wine, it's the building of the wine, I would say, the combination, the balance between the tannin from the wood, the tannin from the wine, sorry. And the second year, is made in wooden cask. So we are still in wood, but it's not on the barrel anymore. The second moment of the aging, it's more made to have something more fine, more elegant, to work the balance of the wine, and to have something more balanced. This is the word. So, and that moment is on wooden cask. Sorry. This is quite new, and this is not a traditional way to age the wine in the southwest. We work on that since now 4 or 5 years, and it really gives interesting results. And for example, the 2018 we're gonna taste after the Montus and the Bouscassé are made like this. This is the first vintage we did like this, and we still can see that the tannins are, I would say, softer, more well integrated in the wine, and give something with more pleasure again. And still with the same potential of aging, of course. We talk about Tannats and Tannats aging barrels, so no problem for that. We're gonna taste the wine called Taurus on the vintage 2016. So Taurus is a special wine in Madeira. This is the first wine made in Madeira with Tannats. So it's mainly Tannats, 60-65%. The rest is Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. The first Tannat in the appellation made to be drunk on the youngness, on the pleasure, on the fruit. No aging in barrel for this wine, no wood. It's really on the typicity on the grape, that's all. Taurus comes from the younger vineyard from Montus and Bouscassé, where the vines are too young to produce wine like Montus, Bouscassé, Prestige, and the other wine from the wineries. So we do a different winemaking to do that wine, not so long maceration than Montus and Bouscassé. It will be maximum 3 weeks. And the aging is not on barrel. The wine stays in cement tank for 1 year, 1.5 years, it depends.
on the different vintages. And the wine is really made to be drunk on the youngness, on the fruit, on the generosity of the Tannats, the acidity. So it's the wine for friends, the wine for barbecue. It can be an entry level to discover what can be a Tannat, what can be a Madeira wine. It can be drunk a bit cooler for the winter, for the summer, sorry. Voilà, you are testing the vintage 2016, interesting vintage, really fresh, a bit less powerful than the classic vintage we can have on Madeira, but full of fruits and really fine tannins, more easy drinking wine than Montus and Bouscassé, less powerful, but just pleasant finally, and it's easier to drink a tourist, to open a tourist when you have a friend at home who, voilà, c'est simply wine for pleasure. So I said before, really fine tannins, still have the personality of the tannin, a lot of pepper notes, spicy flavors, red fruits, and a nice fresh finish with not a lot of tannins. So now we are testing the Château Bouscassé vintage 2018. So the same blend in the Taurus. This is the traditional blend of the wine in Madeira. I mean, mainly Tannat, of course, 60-65%. Cabernet Franc and a little bit of Cabernet Sauvignon. So this time we are on the terroir of Bouscassé. Terroir of Bouscassé are terroir of limestone and clay, with a lot of different kind of clay, different percentage of limestone, but the basic is limestone and clay. It's a wine who aged in barrels, of course, so 1 year, with around 30 to 40% of new oak, and the second year in a wooden cask to finish the aging. So this is really the classic from Bouscassé. Very important wine for us. It really shows the average quality of the terroir. So you really have the Bouscassé style. I mean, we are on clay, so it's quite generous, quite a full body wine. Maybe more accessible on the youngness than Château Montus, for example. Very interesting. You have Cabernet, but you really find the Tannat style, so that freshness on the wine, the blend of the powerful side, the tannins, quality tannins, well mature, ripe tannins, and the freshness of the wine will give something really generous, so perfect for all kind of meats, of course, but on charcuterie, on a lot of different dishes. The acidity of the Tannat and the acidity of the wines from Montus and Bouscassé, the balance helps to really match the wine with a lot of different dishes, a lot of different food. All the spicy food are really perfect with that kind of wine. So Château Bouscassé, so still young for us, 2018, but still really accessible. And the second year in a wooden cask helps to have something more accessible on the youngness in terms of tannin. So quite fruity, the fruit of a young wine, and amazing acidity, amazing freshness. Really give something really clean in the end of the mouth, and really velvet tannins. So this is really the style of Bouscassé.
This time it's Montus 2018. So Montus, this is really the flagship of the winery, of the Brumont winery. Montus is really known all around the world. So firstly, really a unique terroir in the southwest, made of clay base, often red orange clay with a lot of oxidized, iron oxidized manganese, and full of river stones. Quite unique in the appellation, but unique on the southwest. Mainly Tannats, it's 80% of Tannats. And we have some Cabernet Sauvignon and some Cabernet Franc to finish the blend. So with Montus, you really have a wine with personality. Montus, it's if you compare Montus to Bouscassé, you will have maybe more, I would say, a bit more powerful wine with a bit more tannins, but incredibly quality of tannins. Tight wine and amazing freshness at the end of the mouth. This is really the Montus style. The winemaking is a bit more ambitious than Bouscassé. Really long maceration, I said before. Huge selection on the berries after the harvests. Amazing terroir at the top of the Montus hills. Some terroirs from Montus are really full of river stones. It can be more like Château Montus than a classic Vineyard of Madeira or Bordeaux. And that river stone really give the typicity to the wine, the acidity and the quality of the tannins. It's quite unique. So you have really young wine for Montus. Generally, you have to wait a bit more to have something more mature with Montus. 2018, really balanced vintage, interesting, nice quality of tannins, and all the work we did on the adaptation of the aging, the longer aging than the aging we did before, helps to have something more, I would say, more fine, more maybe ready to be drunk now on a big steak, for example, would be perfect. So quite aromatic, red fruit, violet, pepper. Interesting, really open wine for so young vintage for us. And in the mouth, really long mouth, really, and what a quality on the tannins. Tannins are a lot of precision on the tannins, and you just feel a little bit the root from the barrels, but it's really just a little bit, and it helps to have something more complex. Really interesting wine, and with a high potential of aging, as you may know, on Montus, 15-20 years old, is not a problem. Oh, cheers. Ich wünsche euch einen wunderschönen, genussvollen Nachmittag. Ich bin Gerald Sommer. Ich bin seit 2008 als Diplom-Sommelier bei der Firma Derksen im Außendienst tätig und habe heute die Ehre, euch ein bisschen in die Welt des Malbecs in Cahors einzuführen. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Region, über die Rebsorte und über das Schaffen von Jean Luc Baldés von Clos, einer der Qualitätsfanatiker dieser Region.
Die Region Cahors, die Appellation AOP Cahors, ist nach der gleichnamigen Hauptstadt des Departements Lot in Südwestfrankreich benannt und befindet sich südöstlich von Bordeaux am Fluss Lot, der die Region maßgeblich beeinflusst und in die Garonne mündet. Man sieht in der Karte, es ist etwas südöstlich von Bergerac. Der Lot windet sich mit seinen Mäandern durch diese Region. Das Klima in dieser Region wird sowohl vom Mittelmeer im Süden und vom Atlantik im Westen bestimmt. Cahors liegt circa gleich weit entfernt von beiden Küstenbereichen. Zur Geografie, was ja immer wieder ein wichtiger Bereich ist für den Gedanken Terroir. Die Lagen und der Boden der Weinberge in Cahors sind recht unterschiedlich. Die Weinstöcke stehen meist auf 3 Schwemmlandterrassen über dem Fluss Lot. Am höchsten liegen dann die Weinberge auf den Clos. Man sieht im Hintergrund die bewaldeten Hügel, dem trockenen Plateau auf ca. 300 Meter über dem Tal, beginnen dort unten ca. bei 90-100 Meter Seehöhe. Das Terroir in Frankreich natürlich ganz ein wichtiger Bereich. Im Cahors mit seinen Ton-Kalkstein- und Ton-Kieselböden im unteren Bereich spielt eine sehr große und auch eine entscheidende Rolle für diese außergewöhnlichen Weine. Ein bisschen zur Geschichte. Cahors ist eines der ältesten und berühmtesten Weinbaugebiete Frankreichs. Bereits die Gallier und dann die Römer haben hier Wein angebaut. Im 13. Jahrhundert importierten dann englische Adelige Cahors-Weine bis nach England und diese Weine wurden als Black Wine sogar am Königshof sehr geschätzt. Clos de nach besitzt auch einen New Black Wine, also das ist ein wenig so ein bisschen die Reminiszenz an die Geschichte, an den Anknüpfungspunkt früherer Weine, die dort sehr geschätzt worden sind. In der Regel muss man sagen, ist die Appellation Cahors fast ausschließlich Rotwein vorbehalten. Es gibt ein wenig Weißwein, aber primär geht es hier um das Thema Rotwein. Primär wird ein Wein mit dem lokalen Namen Auxerrois, auch als Malbec bekannt. Man kennt es vielleicht eher aus Argentinien, aber grundsätzlich kommt der Malbec ursprünglich aus Cahors, aber auch in Bordeaux wurde er früher angebaut, ist dann wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten worden, beziehungsweise in Bordeaux ausgerissen worden. Wer sich oft einmal in der Loire bewegt, der kennt das vielleicht auch unter der Rebsorte Lot, die dort angebaut wird. Wichtig immer natürlich bei uns, das ist also dieser Einsatzbereich dieser Weine, was mache ich damit, was macht der Wein mit mir? Und da geht es ja auch immer um diese regionalen Spezialitäten. Die Küche des französischen Südwestens genießt einen besonders guten Ruf. Hier kann man so sagen, lässt es sich genießen wie Gott in Frankreich, wie wir das so kennen, angefangen bei den Pasteten und Terrinen, der Pâte de Campagne, diesen Rillettes, Entenrillettes, Gänse und Enteleber, Foie Gras, Entenkonfit, le Confit de Canard, das Cassoulet, das über die Grenzen hinaus sehr berühmt ist, dieser Bohneneintopf. Und immer wieder werden zu diesen Weinen natürlich diese eigenständigen, doch eher deftigen, kräftigen, schwarzen Weine aus der Gegend kredenzt. Nicht vergessen sollte man die Gerichte mit den berühmten Trüffeln aus Quercy. In dieser Region wird es auch als schwarzer Diamant des Lot genannt. Ein wenig zur Geschichte vom Clos de nach. Das Weingut befindet sich eben in Cahors am Fluss Lot und erstreckt sich circa heute auf über 65 Hektar. Wichtig für den Qualitätsanspruch von diesem Weingut ist, dass schon der Großvater und der Vater von Jean Luc Baldés maßgeblich an der AAC Cahors 1971 beteiligt gewesen sind. Sie waren auch der Erste, also der Vater war der Erste, der den Probus oder damals Prince Probus genannt, das ist 100% Malbec, Top-Qualität von uralten Rebstöcken, die dann in französischen Fässern, neuen Fässern ausgebaut wurde. Jean Luc hat dann das Weingut 1990 übernommen und in eine sehr moderne Kellertechnik investiert. Mittlerweile ist auch seine Tochter mit dabei an Bord und unterstützt ihren Vater sehr in Richtung Qualität. Allgemeines zu der Philosophie des Weingutes.
Alle Arbeiten der Familie Baldés bestehen darin, die perfekte Harmonie zwischen Natur und Mensch zu respektieren. Seit 2021 auch mit dem Level High Environmental Value Level 3, der höchste Level des Umweltzertifizierungssystems. Das ist so quasi nachhaltig Austria, aber noch ein bisschen weiter gedacht, also ein Bereich, wo man sagen kann, das ist schon eher die Vorstufe zum Biowein. Inspiriert von seinen Studien in Burgund und von den burgundischen Ursprüngen seiner Frau Sabine, die in Bonn im Herzen der Côte d'Or geboren wurde, versucht Jean Luc immer wieder auf der Suche nach Spitzenleistungen die verschiedenen Terroirs in die Flasche zu bringen. Und das ist auch unser Thema heute eigentlich. Einmal Beck, gleich vinifiziert, nur von unterschiedlichen Seehöhen, von unterschiedlichen Böden. Dann kommen wir schon zu Le Parcellaire mit diesen 3 Eigenarten. Au Coin du Bois, das ist an und für sich der Weinstock oder die Weinstöcke, die neben dem Wald sich befinden. Le Galet, das kennt man, diese runden Steine, die kennt man von Südfrankreich, von Norditalien, von Bordeaux, und Petit Caille, die kleine Wachtel genannt auch. Links und rechts sieht man uralte Rebstöcke. Jean Luc hat uns damals erklärt, er weiß nicht genau, wann das gepflanzt worden ist, aber man sieht, das ist an und für sich sehr, sehr uralt, und er schätzt, der Großvater das oder der Urgroßvater das vor 100 Jahren bereits gepflanzt. Und Erträge gibt es heute noch von diesem Rebstock. Le Parcellaire gibt es einige Gemeinsamkeiten und einige Unterschiede. Die eine Gemeinsamkeit ist, es ist alles 100% Malbec. Die Rebstockdichte sind ca. 8000 pro Hektar. Die Maischestandzeit je nach Jahr ist zwischen 20 und 25 Tage. Malolaktik erfolgt im Stahltank. Der Ausbau dann später für 12 Monate in französischen Barriques, wobei man hier versucht, nicht zu viel neues Holz zu verwenden, um den Terroir-Gedanken, den Gedanken der Rebsorte noch im Vordergrund zu halten und nicht zu überholzen, wie wir das teilweise leider noch immer in der Weinwelt kennen. Die Unterschiede bei Le Parcellaire, der erste Wein, das Au Coin du Bois, liegt auf der zweiten Terrasse, circa so auf 90 Meter. Es ist roter Kalkstein, Kieselsteine. Der zweite Wein, Le Galet, auf der dritten Terrasse, ist dann etwas höher. Hier haben wir schon eher ein bisschen Tonkalkstein, Tonböden. Hier sind auch schon Rückstände von Eisen, Calcium und Lavagestein, was dem Wein ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen mehr Volumen gibt, ein bisschen mehr Würze gibt. Und Le Petit Caille, das ist eben diese Terroir de Coste, diese vierte Terrasse auf ca. 300 Meter. Das ist dann ein Tonkalkstein, sehr eisenhältig. Diese Weine sind dann eher ein bisschen mit der kühleren Aromatik versehen. Das ist eher so ein bisschen diese finessenreiche, burgundische Version des Malbecs und nicht nur, wie man sie früher gekannt hat, eher diese schwarzen, dunklen, kräftigen Weine, sondern hier hat man auch eine gewisse Art von Eleganz am Gaumen. Wir werden nun diese Weine verkosten, werden noch ein bisschen über diese Weine sprechen. Wir können auch ein bisschen nochmal über den Einsatzbereich sprechen. Sie haben alle, glaube ich, den Jahrgang 2014. Ich habe mir erlaubt, heute aus meinem Keller den Jahrgang 2007 rauszuholen und habe die schon fortverkostet, sind alle 3 tipptopp, also sind das auch Weine, die man locker mal bei guter Lagerung 15 Jahre oder mehr noch aufbehalten kann. Also auch Weine fast für die Ewigkeit. Ich danke vorerst einmal für die Aufmerksamkeit und wünsche uns jetzt viel Spaß beim Nachverkosten, beim Plaudern und beim Genießen. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank und wir freuen uns auf das nächste Mal.